Recording in progress. Future continuous улантабыз. Future continuous бұл кыймыл аракет келечекте болуп жатат жана узак убакытка созулган кыймыл аракети. Аны кантип курабыз? Subject сүйлөмдүн ээсине will be'ни улайбыз. Этишке ing'ни улайбыз. Мисал үчүн they will be reading a book tomorrow. Эртең алар китеп окушуп жатышкан болушат. Ошол сүйлөмдү кантип суроого айландырабыз? Will'ды биринчиге коюшубуз керек. Жардамчы этиш will биринчиге коюлат. Will they be reading a book tomorrow? Ал эми суроолуу сөздөрдү коюп дагы сүйлөм жаратсак, суроо жаратсак болот экен. Мисал үчүн what book will you be reading tomorrow? Эртең кайсы китепти силер окуп жаткан болосуңар? Же болбосо where will you be reading a book tomorrow? Эртең кайсыл жерде силер китеп окуп жаткан болосуңар? At home, үйдөбү? Or at the library? Же библиотекадабы?